Hi, this is SBI PO Prelims question paper number 144. First section is related to idioms. I can't afford this purse, it costs an arm and a leg. I can't afford, ఇక్కడనే మనకు ఆన్సర్ ఉంది. I can't afford అంటే నాకు అంత స్తోమత లేదు, అంటే ఆ పర్స్ కొనేంత స్తోమత లేదు, అంటే పర్సు చాలా ఎక్కువ రేట్ అని అర్థం, అంటే సింప్లీ కాస్ట్లీ. Something that can be found rarely, something very expensive, something very cheap, something that is easily available, none of this. It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg అంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, చాలా ఖరీదైనది, అంటే నా చెయ్యి నా కాలు కోసిస్తే అప్పుడు నాకు ఆ పర్స్ వచ్చింది అని అర్థం, అంత ఎక్స్పెన్సివ్. His birthday was supposed to be a surprise. అతని బర్త్డే అనేది సర్ప్రైజ్ అనమాట. I can't believe you let the cat out of the bag. యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజ్ లాగా ఉండాలి, కానీ నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు, నువ్వు ఆ సర్ప్రైజ్ రివీల్ చేసేసావు. టు లెట్ ద పెట్ రోమ్ అరౌండ్ ఫ్రీలీ, లిబరేట్ సమ్వన్, లిబరేట్ అంటే గివింగ్ ఫ్రీడమ్. టు ట్రై టు సేవ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ డిజాస్టర్, టు మేక్ సమ్వన్ సబార్డినేట్, టు యాక్సిడెంటలీ రివీల్ ఎ సీక్రెట్. సర్ప్రైజ్ అంటున్నాడు కాబట్టి టు యాక్సిడెంటలీ రివీల్ ఎ సీక్రెట్. ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఇలా సెంటెన్స్ బేస్డ్ ఈడియం ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఎస్ఎస్సిలో స్టాఫ్ సెలక్షన్ ఎగ్జామ్లో సెంటెన్స్ బేస్ ఇవ్వడు, డైరెక్ట్ ఈడియం మీనింగ్ అడుగుతాడు. మనకున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇలా సెంటెన్స్ బేస్ ఇస్తాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్ఎస్సి లాగా ఓన్లీ ఈడియం ఇస్తాడు. సో ఆన్సర్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఇస్ రివీల్ ఎ సీక్రెట్. John has been promising to paint the house for 5 years, maybe when pigs fly. 5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అనమాట, పెయింట్ వేస్తానని. ఏడనే లేదు. మేబీ వెన్ పిక్స్ ఫ్లై, పిక్స్ ఎగిరినప్పుడు వేస్తాడు. క్యాన్ పిక్స్ ఫ్లై, పిక్స్ ఎగురుతాయా అంటే అస్సలు ఎగురవు, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో an expensive possession, no, when someone gets the possession of something that will never happen, yes, something that will never begin, something who will never start. Answer third one, that will never happen. Pigs eppudu egravu. Yeah, it will kill 2 birds with 1 stone. I need to sign some papers at Jenny's school anyway, so I'll pick her up for you too. So kill 2 birds with 1 stone. ఒక్క రాయితో 2 పక్షులు. To perform 2 tasks at once, to kill 2 persons, to make double progress, to solve 2 problems, to lose things. Answer is to solve 2 problems at once. ఒకే యాక్షన్ తోనే 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. I don't really like going out to bars anymore. I only go once in a blue moon. So once in a blue moon అంటే వెరీ రేర్లీ, అప్పుడప్పుడు చాలా అరుదుగా. An event that happens every week? No. An event that happens in every 15 days? No. An event that happens seldom ante rare, maybe. An event that never happens? No. An event that happens when full moon appears. Answer is third one, seldom. Now next section, the increased cost brought many dash. Cost పెంచేసరికి ఏమైంది అంటే it brought many outcomes. Maybe outcome can be positive or negative. Repercussions means consequences, పరిణామాలు. కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల పరిణామాలు తీసుకురావడం జరిగింది యంగ్ పీపుల్ కి. ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ ద మెనీ పీపుల్ ఉండదు. చేంజెస్ మే బి, మోడిఫికేషన్స్ ఓన్లీ పాజిటివ్. మోడిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వర్డ్ గా తీసుకుంటాం, కానీ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి నెగిటివ్, సో మోడిఫికేషన్స్ రాదు. ద ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ బ్రాట్ మెనీ dash for the many young people deterred from going to university. Stopped, deterred అంటే delay or stop. Anyone fearing dash from the circumstantial evidence. Circumstance అంటే situation, పరిణామాల సంబంధించి. So answer is second one, repercussions. Without a word he lifted her into his arms and carried her to the world of dash they called their boredom. సో ఏ వర్డ్ చెప్పకుండా అతను ఏం చేశాడు, ఆమెను లేబట్టుకొని అతను చేతిలో క్యారీ చేస్తూ ఎక్కడ తీసుకెళ్లాడు, వరల్డ్ ఆఫ్ డాష్. దే కాల్డ్ దేర్ బోర్డమ్, దే కాల్డ్ దేర్ బెడ్రూమ్. సో టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ మేబీ. Ebullience means full of energy, enthusiasm. So now ecstasy, extreme happiness, extreme joy, extreme joy. Sorrow, bedroom, no. So it can be 1, 3, 4 మూడుటి సేమ్ మీనింగ్, కానీ ఎక్స్టసీ అనేది టాప్ లెవెల్లో ఉండే హ్యాపీనెస్.
No prophet, it was declared, could speak in happiness, could speak in ecstasy, could speak in joy. In happiness kante in ecstasy or in joy తీసుకుంటాం. So third one or fourth one means third one, ecstasy. The mention of lists has led us to anticipate the end of the story. So లిస్ట్ ని ఏదైతే ఉందో ఆమె గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆమెను మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే స్టోరీ ఎలా ఎండ్ అవుతుందో మనకు తెలిసిపోయింది. అండ్ వీ మస్ట్ డాష్ టు 1836. వీ మస్ట్ ఎవర్ట్ అంటే డైవర్ట్, కళ్ళు తిప్పుకోవడం. కన్వర్ట్ తర్వాత ఇంటూ రావాలి, కానీ బ్లాంక్ల తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? 2 ఇచ్చాడు. రివర్ట్ అంటే గో బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కౌంటర్ స్ట్రోక్ నో. రిప్లై టు, కానీ రిప్లై టు 1836 కి రిప్లై ఇవ్వడం నో. సో థర్డ్ వన్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో. ద నేషన్ వుడ్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ క్యాథలిక్ కింగ్ ఎస్ టు వాట్ నార్ రివర్ట్ యాజ్ రిప్లై యాజ్ అగేన్స్ట్. ఆన్సర్ ఇస్ రివర్ట్ యాజ్, థర్డ్ వన్. దిస్ వాజ్ ద డాష్ ఆఫ్ మై హ్యాపీనెస్. ప్లింత్ అంటే బేస్ ఆఫ్ ఎ స్టాచ్యూ. ఒక స్టాచ్యూ కింద ఉండే బేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్లింత్ అంటాం. ప్లింత్ ఆఫ్ మై హ్యాపీనెస్, బాటమ్ ఆఫ్ మై హ్యాపీనెస్ నో. ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మై హ్యాపీనెస్, పినాకల్, హైయెస్ట్ పాయింట్, టాప్. మేబీ స్టార్ట్అప్, బిజినెస్ అవుతుంది. కమెన్స్మెంట్ అన్నా కూడా స్టార్ట్. సో కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ మేబీ. The recalled parliament seemed to be at the dash of power. Foundation of power? No. Pinnacle of power? Maybe. Commencement of power? No. Answer is pinnacle. Means highest point, top. When the sedative put Helen in a state of dash. ఆ సెడేటివ్ అనే అనస్థీసియా లాంటిది ఇవ్వగానే ఏమైంది అంటే ఆ డ్రగ్ అయి ఉండొచ్చు. పుట్ హెలెన్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ rapture means full of joy, full of happiness. Full of shock. Confusion? No. Thwart, prevent somebody. And ఇది V1 ఆఫ్ తర్వాత ING ఆర్ నౌన్ ఉండాలి. ఫ్రీజ్ కూడా రాదు, ఫ్రోజన్ ఉండదు. John is a spiritual man who claims he experienced rapture, shock during baptism. Answer is rapture. Now, next error location. The magazine dedicated its person of the year cover to women who broke the silence surrounding the pervasiveness of sexually harassment and violence, especially in the workplace. I guess ee section manaki repeat ayindi. So it is sexual harassment. Sexually kaadu, sexual harassment. Noun ki partner adjective vastundi, sexual harassment. These experiences have an insidious effect on women's lives and ability to participation wrong, ability to participate correct. What mattered to them was that Lenin had inspired the Communist Party of India led government in that northeastern state, which have kaadu has. Which అన్నాడు కాబట్టి దీని ముందుదే తీసుకుంటాం. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ హ్యాస్ అన్స్టేటెడ్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్ రావాలి. The new chief minister too deserves appreciation for his expression of disapproval. Those who said things that seem to explain away the Dhaka will be hopefully be sobered. So only will be hopefully, second be akkarlev. It says to presidents and governors what they should or should not do, how they should and should not act when scrutinized results to see who should be called to form a government. When scrutinized results are seen, passive lo undali. The court choose the correct sentence among them. మనకి 4 సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు, ఏది కరెక్ట్ చూడాలి, ఏది కరెక్ట్ కాదన్నప్పుడు నన్ తీసుకోవాలి. 5th, the court held that it is a fundamental but not absolute. ఏ అబ్సల్యూట్ రాదు, an absolute ఉండాలి. The court held that it is a fundamental but an absolute. an వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ ఉండకూడదు, రైట్స్ అంటున్నాడు, ప్లూరల్ ఉండకూడదు, సింగులర్ ఉండాలి. The court held that it is a fundamental but not an absolutely right. Right is a noun. Noun ki partner adjective రావాలి. ly అనేది adjective కాదు, adverb ఉండకూడదు. The court held that it is fundamental but not an absolute right. Answer is 4th one. 4th one is the correct sentence.
Which of the following is correctly matched adjective adverb? Adjective adverb. Adverb ante ly. Speed. Speed is noun. Speedily adverb. Noun adverb kaadu. Adjective adverb. Alacrity noun. OUS adjective kaadu. OUS adjective. Jealousy noun. Not correct. Adequate adjective. Adequately adverb. Answer is fourth one. Adequate adjective. Adequately adverb. These changes in consumption would have transformed world trade. Maybe these changes in consumption will have. Maybe these changes on consumption would have transformed world trade. Maybe these changes in consumption would have transformed world trade. Actually ఇక్కడ all of the above అని రావాలి. టైం ఇండికేటర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అన్ని కరెక్ట్ లాగానే కనిపిస్తాయి మనకి. సో these changes in consumption would have transformed రావచ్చు. Changes in consumption will have transformed కూడా రావచ్చు. So all of the above ఇస్తే కరెక్ట్ అయ్యేది. Because grammatically all are correct. An individual must have the autonomy for వచ్చింది అంటే ing ఉండాలి. Make కాదు. An individual must have autonomy to make decisions. Yes. An individual must have an autonomy to make decisions. ఏ autonomy ఇచ్చాడు? An autonomy రావాలి. An individual must have the autonomy to make one decision. No. Answer is second one. Many decisions. If I had a stamp, if I have a stamp undali, if I have a stamp, I will give it to you. I know the time when he will go. Ikkada shall kaakunda will తీసుకోవాలి. I will give you money when you return my book. I remember the year when she was married. She got married or else. She was or she got. Answer is second one. Second one is correct. Next section, comprehension passage. Which of the following were the repercussions of standstill agreements? Repercussion ante parinamalu, consequence. కింది వాటిలో standstill agreement యొక్క పరిణామాలు ఏంటి? అది standstill agreement. ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. The issue was sought to be addressed through two standstill agreements concluded in December 1947 between the chief engineers of the two Punjabs. They agreed to allow the existing water sharing arrangements to continue till the following year. So two standstill agreements ఏం చెప్పడం జరిగింది అంటే వాటర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ కంటిన్యూ అవ్వాలి ఫాలోయింగ్ ఇయర్ కూడా అని. ఆప్షన్స్. Indian government purchased the settlement? No. Relationship between two countries deteriorated and worsened, క్షీణించింది, not sure. UN Security Council was isolated, not sure. First Kashmir war broke out, other. Answer is 5. Water sharing continue అవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది అక్కడ. Give a suitable title for the given passage. అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ పెట్టాక ఇక్కడికి వద్దాం, ఎందుకంటే మనం చదవలేదు కాబట్టి తెలియదు. Why is Indus River so important for the existence of Pakistan? So Indus River Pakistan existence ki enduku anta important? ikkada ivadam jarigindi. The Indus River basin not only cradled one of the world's oldest civilization, but the survival and sustenance of sizable communities in contemporary Pakistan and India also remain critically dependent on the river and tributaries. So Pakistan ke kaakunda India kuda ee Indus River chaala important ani cheppadi. The Indus network constitutes the lifeline of Pakistan, where 90% of the land is semi-arid and nearly half of the population is employed in the agriculture sector. ikkada major ga mention chesaru. Pakistan యొక్క 90% of the land semi-arid అంటే semi and half arid అంటే dry, చాలా డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట. హాఫ్ డ్రైగా ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ల్యాండ్. అండ్ నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అగ్రికల్చర్, మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆప్షన్స్. Most of the part of the land is semi-arid. Yes. Around 50% of the population earn its livelihood from farming. Yes. It is one of the oldest civilization now. A, B తీసుకున్నాం. 1. What was the cause of dispute after partition? Partition తర్వాత dispute కారణం ఏంటి?
ఆఫ్టర్ పార్టిషన్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆఫ్టర్ పార్టిషన్. ద డిస్ప్యూట్ ఓవర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్ కేమ్ టు ద ఫోర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పార్టిషన్. ఇండియా పాకిస్తాన్ పార్టిషన్ జరగగానే ఏ డిస్ప్యూట్ వచ్చిందంటే ఇండస్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది షేరింగ్, వాటర్ ఎలా షేర్ చేసుకోవాలనే దాని మీద డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. బికాస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇరిగేషన్ కెనాల్ హెడ్ వర్క్స్ రిమైన్ ఇన్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ పంజాబ్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇరిగేషన్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉందో ఇరిగేషన్ కెనాల్ హెడ్ వర్క్స్ ఏమో ఇండియాలో ఉన్నాయి, పంజాబ్ లో. వైల్ ద ల్యాండ్ బీయింగ్ irrigated by the rivers fell in Punjab, in Pakistan's Punjab, Bahalwapur. ఇండియాలో ఏదైతే ఇండియాలో పంజాబ్ లో ఈ ఇండస్ వ్యాలీ ఇరిగేషన్ యొక్క హెడ్ అక్కడ ఉంది. కానీ వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు పాకిస్తాన్ లో ఉన్న బహల్పూర్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాడుకుంటున్నారు. లీవింగ్ ఇండియా విత్ హ్యాండిల్ టు చోక్ లోవర్ రేపేరియన్ పాకిస్తాన్. The issue was sought to be addressed through standstill agreements. Canal head works fell in the hands of Pakistan? No, India చేతిలో ఉంది. Canal head works came in India while lands being irrigated fell in Pakistan? Yes. Lower riparian Pakistan was choked for water? No. Answer is second one. Choose the word which is most similar in meaning cradled as used in the passage. క్రాడిల్ జనరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి క్రాడిల్ సెరమనీస్ అంటాం, తొట్టెల్లో వేసేదాన్ని, దాన్ని క్రాడిల్ అంటాం. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ లో వర్బ్ లాగా వాడారు, ఎలా వాడారు చూద్దాం. ద ఇండస్ రివర్ బేసిన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ క్రాడిల్డ్ సివిలైజేషన్. ఆ సివిలైజేషన్ కి మోస్తూ వచ్చింది అనమాట, సివిలైజేషన్ ని డెవలప్ చేస్తూ వచ్చింది ఇండస్ రివర్. ప్రాపప్ బయటికి కనబడడం, నర్చర్ డెవలప్ ఎస్, ఫేస్ట్ డెస్ట్రాయ్ అయితే కాదు, క్వశ్చన్ కూడా కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ నర్చర్డ్, సేమ్ మీనింగ్ అన్నాడు కాబట్టి నర్చర్డ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ రిగార్డింగ్ ద ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ? ఇట్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఎక్కడ చెప్పాడు చూద్దాం ఫస్ట్. It was in the backdrop of mutual acrimony. Acrimony and bitterness, fighting. It was in the backdrop of this mutual acrimony and stalemate that David Lilienthal, a former chairman of the Tennessee Valley Authority, suggested in 1955 that India and Pakistan should work out a program jointly to develop and operate the Indus River system. Indus River system, perhaps with financial assistance from the World Bank. However, once it became clear that the joint Indus Engineering Corporation envisaged by Lilienthal to manage the Indus waters was likely to materialize. అయితే ఆ డేవిడ్ అనే అతను ఏం చేశాడు అంటే ఒక ట్రీటీ లాగా ఫామ్ చేయడం జరిగింది. వాటర్ ఇద్దరు కలిసి వాడుకోవాలి, ఇద్దరు కలిసి ఇంజనీరింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ The bank officials proposed to India and Pakistan division of the river in 1954, a proposal which culminated in the Indus Water Treaty. మొత్తానికి అతను చెప్పిన దాని ద్వారా ఇదంతా ఇండియన్ వాటర్ ట్రీటీ లాగా ఫామ్ అవడం జరిగింది. The treaty had laid down that the three eastern rivers of Indus system, Ravi, Beas, Satluj, were to cater India's needs. మూడు రివర్స్ ఏమో రవి, బియాస్, సట్లెజ్ ఏమో ఇండియాకి సర్వ్ చేయాలి. అండ్ మిగతా త్రీ వెస్టర్న్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీలం, చీనాబ్, ఇండస్ వేరే పాకిస్తాన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే టోటల్ 6 రివర్స్, 3 ఇండియాకి 3 పాకిస్తాన్కి అని చెప్పడం జరిగింది. It was initiated by former chairman of Tennessee Valley Authority. Yes. The financial assistance from the World Bank was proposed. May or may not be. The Indus River system proved beneficial for both nations. Maybe. India and Pakistan are supposed to work out jointly to develop system. Maybe. India and Pakistan ratified IWT in 1954, ratified and accepted. IWT 1961 లో వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 54 అంటున్నాడు. So answer is not true. Fifth one is the answer. Similar in meaning cater.
3 rivers were cater to India's needs. ఇండియా యొక్క అవసరాలని సర్వ్ చేయాలి. కేటరింగ్ సర్వీస్, సర్వ్ సంబంధించింది. ఆన్సర్ ఇస్ సర్వ్. So the following is true according to the passage. Sir Cyril Radcliffe divided the boundary for partition of land only. ఎక్కడ ఉన్నాడు Sir Cyril Radcliffe? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Thus the partition of 1947 called for a division of not simply of land, people, but also waterways, proposing formidable challenge to Sir Cyril Radcliffe. So Sir Cyril Radcliffe ఏం చేశాడంటే ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కాకుండా, ల్యాండ్ బౌండరీసే కాకుండా వాటర్ బౌండరీస్ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అతను. కానీ ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఓన్లీ ల్యాండ్ ఓన్లీ, నో ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. ఇది ఫాల్స్, మనకు ట్రూ కావాలి. ద ఇండస్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ కాశ్మీర్. కాశ్మీర్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది ఇండస్ వ్యాలీ. ఇక్కడ ఇచ్చాడు. It originates in the Tibetan plateau and along with its tributaries through Jammu and Kashmir. ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతుందంటే టిబెటన్ ప్లాటోలో ఒరిజినేట్ అవుతుంది, తర్వాత అది పాస్ అవుతుంది అనమాట, జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఒరిజినేట్ కాశ్మీర్లో ఏమీ ఒరిజినేట్ అవ్వలేదు. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. Western Punjab was known as bread basket of India. No, complete Punjab is known as bread basket of India. The standstill agreement expired on 31st March 1947. 31st March. They agreed to allow the existing water sharing arrangements to continue till the following year, 1947. Meanwhile, relations between two countries had soured following the first Kashmir is broke out in October 1947 and continued till January. Maybe water of Jhelum and Chenab could not be used by Pakistan after IWT. After IWT, ikkada cheppada after IWT. Moreover, since both Chenab and Jhelum with high hydro potential flowed out of Kashmir, it was important to determine how India could use Chenab and Jhelum waters in a non-consumptive way without interfering with Pakistan's right to those water. The riddle was addressed by the stipulation that power could be generated and used in Indian Kashmir as long as it did not affect the quantum or timing of water flows to Pakistan. So answer can be either 4 or 5. Fifth one, water of Jhelum and Chenab could not be used by Pakistan after IWT. Jhelum, Chenab, yes. The standstill agreement is expired on. So answer fourth one. Choose the word which is most similar in meaning. Acrimony. Acrimony and a bitter fight. Mutual acrimony. Goodwill, no. Sympathy, no. Animosity, yes. Animosity and enmity, shatrutvam. Rapport and interaction. Diplomacy means political terminology. Answer third one, animosity. Acrimony. Similar in meaning, culminated and reaching to the peak. Settle in the reach in the peak. Commence, started. Opposite meaning కావాలి మనకి. It should winded up కాదు, wound up అని ఉండాలి. Wound up అంటే ended. Concluded, ended. Position, same meaning. Crowned అన్న same meaning. So answer is opposite meaning అన్నాడు కాబట్టి culminated అంటే reaching top position, concluded, ended. So answer third one. This is all about with this paper. Thank you for your participation.